Good evening, my dear students. Welcome to Sankalp Learning Classes. Very good evening, everyone. So, already we have started the chapter Molecular Basis of the Inheritance. Already two classes completed on this chapter. So, in today's class, we are going to continue this chapter. Okay. So, just recall what we learned in the last class. Yes, we have completed the replication. So, the experiment that is related to the DNA replication is the semi-conservative. DNA replication ಏನಾಗಿದೆ semi-conservative type ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. Then the replication process. So that also we have completed in the last class. Then about the genetic code. What is genetic code and what are the features of the genetic code? So that we have completed in the last class. So let us start the today's topic. I hope all are ready to listen the class. Yes, tRNA, the adapter molecule. So what we have studied, the process, so you know that the central dogma of molecular biology, what it says. So here DNA, so that is the deoxyribonucleic acid. The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. So DNA, so that forms the RNA, and RNA, it produces the protein. Right. So this is the central dogma of molecular biology. Right. So
Yes, students, sorry for the inconvenience. So let us start with the tRNA, the adapter molecule. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ DNA, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೋಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ. DNA ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ RNA, DNA ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ RNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then RNA which forms the protein, right? So this process here DNA ಇಂದ RNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಓಕೆ, this process is called as the translation. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ tRNA ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ the tRNA, the adapter molecule, this topic specially related to the translation process. Okay, later we are going to study about the translation. From the very beginning of the proposition of the code, it was clear to Francis and Crick that has to be a mechanism to read the code and also to link it to amino acids. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ RNA ಇಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಬಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ RNA ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಕೋಡ್ ಯುನಿಕ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ RNA ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಂದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ main thing of this. So because amino acids have no structural specialities to read the code uniquely. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ, RNA ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, so there is a special structure, special RNA is needed. So he postulated the presence of adapter molecule that would on one hand read the code and another hand would bind the specific amino acids. So ಇಲ್ಲಿ ಈಗ RNA ಇದೆ. So just imagine this is the RNA. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, RNA ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ AUG ಅಂತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ AUG ಗೆ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್. ಈ RNA ಮೇಲಿರುವಂತ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ tRNA. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ರೀಡ್ ದ ಕೋಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ mRNA. mRNA ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕೋಡಿಗೆ ಯಾವ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಈಗ AUG ಇದ್ರೆ ಮೀಥಿಯೋನಿನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸೊ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ the tRNA, so that would read the code on the mRNA and bind the specific amino acid, and it also bind the tRNA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and also that read the specific amino, that join the specific amino acids. Okay, so that is the main function of the tRNA. So ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ tRNA ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ,
So tRNA has anticodon loop that has bases complementary to the code, and it also has an amino acid acceptor end to which the amino acids bind. So let us see the structure of the tRNA. ನೋಡಿ tRNA ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so this is the structure of the tRNA. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ tRNA that has the anticodon loop. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ anticodon loop ಕೂಡ ಇದೆ. Anticodon means example mRNA ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಯು ಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಕೋಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು tRNA ಬೈಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ tRNA ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಯು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಡಿನೈನ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುರಾಸಿಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ RNA, ಅಂಡ್ ಯು ಇದ್ರೆ ಎ, ಜಿ ಇದ್ರೆ ಸಿ, ಯು ಎ ಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಆ ಒಂದು tRNA ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಎ ಯು ಜಿಗೆ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆರ್ಮ್. ಸೊ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನದರ್ ಲೂಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್, ಮೀನ್ಸ್ which is having the complementary codes for the mRNA. mRNA ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಕೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆರ್ಮ್. ಓಕೆ, so this is very important for the translation process. tRNA are specific for each amino acid for initiation. There is another specific tRNA that is referred as a initiator tRNA. So ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ tRNA ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ tRNA ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಡಾನ್ ಎ ಯು ಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಎ ಯು ಜಿ. ಈ ಎ ಯು ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೀಥಿಯೋನಿನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎ ಯು ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೋಡು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀಥಿಯೋನ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಓಕೆ, ಮೀಥಿಯೋನಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಡಾನ್. ಓಕೆ, ಮೀಥಿಯೋನಿನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ tRNA. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ tRNA, ಬಟ್ ದ tRNA which has the methionine, which has the anticodon for this code, so which has the methionine amino acid in their arm. So the tRNA which binds in this code, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. So that is the main function of the tRNA. There are no tRNAs for stop codons. The secondary structure of tRNA, it has been depicted that looks like a clover leaf. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, so that is called as the clover leaf model of the tRNA. In actual, the structure tRNA is compact molecule which looks like a inverted L. So ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು L shape ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, but the tRNA structure that we called as the ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ tRNA 2D ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ tRNA ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಶೇಪ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 3D ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ tRNA. ಓಕೆ, ಸೊ tRNA ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಯು ನೋ that translations refers to the Translations refers to the process of polymerization of amino acids to form a polypeptide. Polypeptide means the amino acids, they join in a large quantity and form the polypeptide chain that is called as the protein. The order, the sequence of amino acids are defined as sequence of bases in mRNA. The amino acids are joined by a bond which is known as peptide bond. ಎಲ್ಲ amino acids ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು peptide
bond in the join ಆಗುತ್ತೆ. Okay, therefore in the first phase itself amino acids are activated in the presence of ATP and linked to the cognate tRNA, a process commonly called as charging of tRNA or amino acylation. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ amino acids, so they activated and join the particular tRNA. tRNA ಗೆ join ಆಗುತ್ತೆ amino acid, so that is called as the charging of tRNA or amino acylation of tRNA. So that is more specific, means particular amino acid, so that join the particular tRNA. ಒಂದು amino acids ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ tRNA ನ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, that is called as activation of the or charging of tRNA. Next, and for this translations, ribosomes are very important. You know that the ribosomes, they are called as protein factory alva. Ribosomes, they are called as protein factory alva. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, RNA ಇಂದ protein synthesis ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So the ribosomes are very important. Ribosomes are the site for the formation of translation. They are therefore called as protein factories. A ribosome is made of two unequal parts. ಒಂದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is made up of two unequal parts. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. And it is called as larger subunit and the smaller subunit. The two subunits attach only at the time of polypeptide synthesis in the presence of magnesium. A complete ribosome consists of tunnel for mRNA between the two subunits, grew in the larger subunit for the exist of the polypeptide form. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so this ribosomes, okay, so this is the ribosome. ಈ ribosome, so this is the larger subunit and this is the smaller subunit. It has three sides. Just imagine, so three special sites are there in the ribosome. So this is called as E sites, and this is the P site, and this is the A site. Okay, so here a groove in the larger subunit for the exit of the polypeptide formed a peptidyl transferase site, that is the P site. ಇಲ್ಲೊಂದು P site ಇದೆ, then an amino acyl site, so that is the A sites, and exit site E site. ಸೊ ಇ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so this is the structure of ribosome, that is different in prokaryotes and the eukaryotes, which is present in both prokaryote and eukaryote. But in eukaryote, that is the size is 80s, but in the prokaryote the size is 70s. Okay, so that this is the larger subunit and this is the smaller subunit. ಎರಡು subunit ಇರುತ್ತೆ. Next, a translation unit in mRNA, the sequence of RNA that is flanked by the start codon. Nodi, just imagine this is the mRNA, this is the 5 prime end, and this is the 3 prime end alva, and that is flanked by the start codon. Iga protein synthesis ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ there is a start codon. So ಈ mRNA ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ AUG ಅಂತ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. And mRNA also has some additional sequence that are not translated and referred as untranslated regions. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ AUG ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, AUG ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ this region that does not translated means the protein synthesis does not, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರಬಹುದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅಂತ ಕೋಡ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ regions, they are called as untranslated regions. The UTRs are present at the both 5 prime and the 3 prime end. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು untranslated. ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಜನ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ UTR. ಸೊ ಇನ್ ಬೋತ್ ಎಂಡ್ ದ UTR ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ,
So next, so what we have to do? So we have to form the long chain of amino acid, that is the protein. Okay. So this is the mRNA and this is the 5 prime end and this is the 3 prime end. Okay. So here there is a code on AUG. AUG anta code ide. Ee code enagatte. So that codes for some just imagine methionine amino acid. So illi tRNA ide. Okay. So which is there are many tRNA and here the one tRNA that has the anti-codon loop UAC. Okay, and it is having the UUU and it is having the UAA. Okay, so illi and one arm that is having the methionine amino acid. Okay, so illi ಒಂದು methionine amino acid ide and this AUG ಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಆಂಟಿಕೋಡಾನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಇದೆ? ಯು ನೋ ದಟ್ A always binds with the ಯುರಾಸಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಥೈಮಿನ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಎನ್ ಎದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಜಿ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗ್ವಾನಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ಸೊ ಯು ಅಂಡ್ ಯುಗೆ ಎ ಇರಬೇಕು, ಜಿಗೆ ಸಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಈ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ amino acid, methionine amino acid ide. And here, so in the beginning of the translation, the smaller subunit binds in this region and the larger subunit ee ರೀತಿಯಾಗಿ bind ಆಗುತ್ತೆ. And at the p site ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಯು ಯು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ರೈಬೋಸೋಮ್, ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ರೀಜನ್, ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಿ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಇ ಪಿ ಎ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಎ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್. ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮೈನೋ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ there is no tRNA binds, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ವಿಚ್ ಇಸ್ having the amino acid ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇ ಸೈಟ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಯು ಎ ಸಿ, ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ದ protein synthesis that is stopped. So this complete amino acid chain that is released, that is called as the protein. Protein is nothing but the
ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸಿನ್, ಸೊ ಈ ತರ ಟೈರೋಸಿನ್, ಸಿರಿನ್ ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಚೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. Yes. For initiation, ribosome binds at the mRNA at the start codon. So ribosome bandu bind ಆಯ್ತು, start codon AUG ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. Then during this stage, complexes composed of amino acids links to the tRNA sequentially bind to the appropriate codon in the mRNA by forming the complementary base pairs with the tRNA anticodon. So tRNA ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. The ribosome moves from codon to codon along the mRNA. ಈ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, ಈ ಒಂದು ರೈಬೋಸೋಮ್. Amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequences dictated by DNA and represented by the mRNA. At the end, release factor binds the stop codon, terminating the translation process and releasing the complete polypeptide from the ribosome. So last ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು polypeptide chain release ಆಗತ್ತೆ, that is the protein. Okay, so you can see this by this video. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. Just watch this video. Translation is the synthesis of a protein from an mRNA template. This process involves several key molecules, including mRNA, the small and large subunits of the ribosome, tRNA, and finally, the release factor. The process is broken into 3 stages: initiation, elongation, and termination. So this is Let's see the process in action. Eukaryotic mRNA, the substrate for translation, has a unique 3' end called the poly A tail. This is the code present on the mRNA. mRNA also contains codons that will encode for specific amino acids. A methylated cap is found at the 5' end. Translation initiation begins when the small subunit of the ribosome attaches to the cap and moves to the translation initiation site. This is the tRNA. tRNA is Which another key attaches the molecule. It amino contains acid. an anticodon that is complementary to the mRNA codon to which it binds. The first mRNA codon is typically AUG. Attached to the end of the tRNA is the corresponding amino acid. Methionine corresponds to the AUG codon. The large subunit of the ribosome now binds to create the peptidyl, or P site, and the aminoacyl, or A site. ಇನ್ನೊಂದು tRNA ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. The first This tRNA amino acid for occupies that. the P site. tRNA enters the A site and is complementary to the second mRNA codon. The methionine is then transferred to the A site amino acid. The first tRNA exits, the ribosome moves along the mRNA, and the next tRNA enters. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. These are the basic steps of elongation. As elongation continues, the growing peptide is continually transferred to the A site tRNA. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ stop codon where the no tRNA attached, the release factor that help for the releasing of the polypeptide chain. Okay, so this is nothing but the translation. So regulation of gene expression. So what is this regulation of gene expression? So the name itself says the gene expression is controlled. So here it may occur at various level. So regulation of gene expression
that may done in the various levels. So here it is regulated in various levels in eukaryotes. For example, transcriptional level. The regulation of gene expression is done in the transcriptional level, and the processing level, transport of mRNA from nucleus to the cytoplasm, and the translation level. So ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the genes in the cell are expressed to perform a particular function in the set of functions. So ಈಗ genes ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್. ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ synthesized by E. coli bacteria, that is the bacteria, it is used to catalyze the hydrolysis of disaccharide, that is lactose into galactose and the glucose. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು E. coli ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು that enzyme, so that convert the lactose into galactose and glucose. So that glucose is used as a source of energy. Hence, if the bacteria do not have lactose around them, so to be utilized, so ಈಗ lactose ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, they would not longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase. So beta galactosides enzyme synthesis ಆಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ if there is no lactose for the E. coli bacteria, then this enzyme that will not synthesize in that bacteria, that is the beta galactosidase. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, so therefore, in simple term, the metabolic or physiological or environmental condition, they regulate the expression of genes. So ಈಗ ಆ ಒಂದು ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದರ್, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ synthesized. So these environmental conditions that regulate the gene expression. So in prokaryotes, control of the rate of transcriptional initiation, so that is the predominant side for the control of gene expression. Okay, so ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. So in a prokaryotes means they do not have the perfect or well defined nucleus. So here in a transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with the accessory proteins. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಆಪರೇಟರ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರಾನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ಬೈಂಡ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, so that we have to study using the lac operon or operon concept. So what is this operon? So operon ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸೊ that depends on certain environmental condition and metabolic pathway ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ in prokaryotes, the operator region adjacent to the promoter elements in most of the operons, and in most cases the sequences of operator bind the repressor protein. Each operon has its specific operator and specific repressor. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ here what is operon? ಹಾಗಾದ್ರೆ operon ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒಪೆರಾನ್? ಅ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಶೇಡ್ ಆಪರೇಟರ್ or
or prokaryotic arrangement of multiple genes with common functions under the control of single promoter. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, operon means that is the cluster of functionally related genes. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, so this is the DNA, so which has the different genes but they are functionally related. Okay, so same function, so that is controlled by the shared operator. So a gene expression ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, that is controlled by the operator, that is called as a operon. Then what is this lac operon? So this lac operon concept that is explained by the Jacob and Monod. So that is that lac operon, that is also called as Jacob and Monod experiment antanu kuda karitare. So illi in a lac operon, the lac refers to the lactose. Okay, so in lac operon alli, so the a polycystonic structural gene is regulated by a common promoter and the regulatory gene. Okay, so ಈಗ ಲ್ಯಾಕ್ ಓಪೆರಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಲ್ಯಾಕ್ ಓಪೆರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಓಪೆರಾನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ DNA. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ DNA segment which consists of different genes. ಬೇರೆ genes ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? DNA and the different genes are present here. Consist of regulatory gene, so which consist of lac operon ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ genes ಇದೆ. So that is named like this. Okay, P I P Z Y A. Okay, so these are the different regions of this lac operon. The lac operon consists of one regulatory gene. So ಈ lac operon ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು gene ಇದೆ, so that is called as the regulatory I gene. Okay, ಈ I gene ಅನ್ನ regulator gene ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ZYA ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ P ಮೀನ್ಸ್ ದ, this region is the promoter. Okay, P means promoter, E andre inhibitory gene, or sorry, inducer or inhibitor, then O means operator. Okay, so ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು regions ಇದೆ. So this is the segment of DNA, so this is the lac operon. So ಈಗ, so there is a bacteria. Okay, so there is a bacteria, E. coli bacteria. E. coli bacteria ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? E. coli bacteria ಏನಿದೆ, so that is present in the medium that contain the glucose. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ, ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು E. coli bacteria that is directly use these all glucose directly and get the energy. ಈ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ when the E. coli bacteria is present in the medium that contain the lactose, ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಿಯರ್ there is a condition. Okay, so diagram through study ಮಾಡೋಣ. This is the lac operon concept. So inducer, in the absence of inducer, so inducer that is the lactose, ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ದ ಮೀಡಿಯಂ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿದೆ, ವ್ಯಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, RNA polymerase enzyme, so just imagine this is the RNA polymerase enzyme that binds the ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಜನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಐಜಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ mRNA.
ಸೊ DNA ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಯ್ತು, mRNA ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸರ್ mRNA. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ mRNA ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, that is called as the repressor protein, and this repressor protein that binds the region that is called as the operator region. So ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ಮೇಲೆ O ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, which binds the operator region. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು, RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ರೀಜನ್. ಈ ಆಪರೇಟರ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟರ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ರೀಜನ್, ಸಾರಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಜನ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಜನ್ ಗೆ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್ ZYA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್. ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ repressor protein that binds the operator, which does not allow the ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು DNA, ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ DNA ಇಂದ mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬೇಡ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡಸ್. ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡಸ್ ಬೇಡ. ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನೆ, ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡ್ಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ Z ಜೀನ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇಂದ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ that is called as the, so where the this condition is called as the lack of, where the lac operon is off. Okay, lac operon ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ವೆನ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಇಂಡ್ಯೂಸರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ರೀಜಿನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಪ್ರಮೋಟರ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಐ ಜೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ mRNA. ಈ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. mRNA ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಅಲೋಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ mRNA ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅಲೋಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ದಿಸ್ ಅಲೋಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಪ್ರೆಸರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಆಪರೇಟರ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಅಲೋಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ that complex that is inactive and it is unable to bind this operator region. ಈ ಆಪರೇಟರ್ region ಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಅಗೇನ್ the RNA polymerase that attaches the promoter region ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು and this genes are transcribed. they transcribe the mRNA ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. mRNA ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ, ಸೊ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ Z gene that produces the beta galactosidase and Y produces the permease and A produces the
ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಸಿಟೈಲೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಝಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸೈಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟೋಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಪರ್ಮಿಯಸ್, ಈಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ, ಸುತ್ತ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇದೆ, ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ಅಲೋ ದಿಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ದಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ದಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ದಟ್ ಈ ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಆನ್, ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಇಸ್ ಆನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಒಪೆರಾನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. I hope this concept is clear. Okay. Yes. Next, very important topic, that is the Human Genome Project. So what is this Human Genome Project? So human genome, although being a individuals of the same species, every human beings has a different identity due to the difference in their genetic makeup. So human beings ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 99.9% of the DNA sequence is, so that is same. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 99.9% ಏನಿದೆ, ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಓನ್ಲಿ 0.1% ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ 0.1% ಚೇಂಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾರು ಒಬ್ರ ತರ ಒಬ್ರಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ 0.1% ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ in 1990, a mega project called Human Genome Project was launched by the US Department of Energy and National Institute of Health. So what is this Human Genome Project? So it was this ambition of all the scientists from over the world, so to sequence the human genome. Human genome ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3.3 into 10⁶ ಏನಿದೆ, ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ AUG ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್. That is called as the Human Genome Project. The Human Genome Project was 13-year project which was completed in 2003, a result of different nucleotide sequences at the place in that DNA. Then here, two different approaches were taken for analyzing the human genome. Human genome ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? The first method is identifying all the genes. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ DNA. ಈಗ DNA ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ genome that contain the coding and non-coding sequences, and later assigning the different regions in the sequence with the functions, that is called the sequence annotation. So non-coding regions annu kuda sequence madodana that is called as the sequence annotation. Then what are the ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಏನು? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಲ್ ದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 20,000 to 25,000 ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ DNA. ಹ್ಯೂಮನ್ DNA ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ 3 billion ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ DNA. ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಹ್ಯೂಮನ್ DNA ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ is determination of the sequence of the chemical base pairs of the DNA. Store this information in a database, improve the tools for the data analysis, transfer the related technologies to other sector also, and address the ethical, legal and social issues that may arise from the project. So this is the main goals of the Human Genome Project.
Then what are the silent features of Human Genome Project? The human genome contains 3,164.4.7 million nucleotide bases. The average gene consists of 3,000 bases. ಸೊ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಸಸ್ ಇದೆ? ಈಗ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ? 3,000 ಬೇಸಸ್. ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಅಟ್ 30,000. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 99.9%. ಸೊ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್. Less than 2% of the genome codes for the protein. So only 2%, less than 2% of the genome codes for the protein, and repeated sequences make up the very large portion of the human genome. Human genome ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಜಿ ಜಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಜಿ ಜಿ ಎ ಜಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. So that is called as the repeated sequences. Chromosome 1 has most genes and the Y has the fewest genes. Very less genes are present on the Y chromosome. Scientists have identified about 1.4 million locations where the single base DNA difference, that is the single nucleotide polymorphism, occur in the humans. So these are the important features of Human Genome Project. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಟೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ಫ್ರಮ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ ಇಂದ ಡಿಎನ್ಎ ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಡಿಎನ್ಎ ಬ್ರೋಕನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಡಿಎನ್ಎ that is fragmented into that broken into smaller size fragments, and DNA fragments inserted into specialized vectors. So bacterial artificial chromosome and yeast artificial chromosome. So ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಅ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ DNA fragments cloned in a host like a bacteria and yeast. ಸೊ ಈ DNA fragments ಅನ್ನ, ಈಗ ಒಂದು DNA fragment ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಥವಾ ಈಸ್ಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸೇಮ್ DNA ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದ್ರ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ದ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನೋಟೆಡ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ವರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ programs. So this is the steps of the sequence annotation. So ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. And sequences were annotated and assigned to each chromosome. For example, chromosome 1 was the last to be sequenced in May 2006. May 2006 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 1 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅನೋಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. Then application and future challenge. What is the application of this Human Genome Project? The first one is molecular interaction. So all the genes in a genome can be studied to understand how they work together in interconnected networks. And we can study the disorders. So ಬೇರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. And non-human organisms. By understanding the DNA sequences of non-human organisms, the information about their natural capabilities can be applied towards the solving the challenges in healthcare, agriculture, energy production, and the environmental remediation. So humans ಇದಾಯ್ತು. non-humans DNA ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು? ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಈಸ್ಟ್, ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ, ಮೆಲನೋಗ್ಯಾಸ್ಟರ್. ಸೊ ದೀಸ್
ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ DNA ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ DNA ಕೂಡ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Then DNA fingerprinting, that is the last topic of this chapter and the very important topic, the DNA fingerprinting. Okay, so ನೀವು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಸಲೈವಾ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ, ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್, ತಂದೆ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಅಲೆಕ್ ಜೆಫ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. The DNA fingerprinting is the technique determining the nucleotide sequences of the some specific regions of the DNA which are unique to each human being. So now ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ, 99.9% sequences, nucleotides that are same in all human beings, but 1% that is different in everybody. ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಆ 1% ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 1% ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA. ಈ 1% ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಚ್ ಆಫ್ DNA ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ 0.1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಒಂದು DNA ಅಲ್ಲಿ ಎ ಎ ಜಿ ಜಿ ಎ ಎ ಜಿ ಜಿ 2 ಸಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ಎ ಜಿ ಜಿ ಎ ಎ ಜಿ ಜಿ ಎ ಎ ಜಿ ಜಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA is used for this. This short nucleotide repeats in a DNA vary in number in different individuals of the human population. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And these repetitive DNA sequences are separated as satellite DNA. ಈಗ 99.9% DNA ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ 99% DNA ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 0.1% ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ DNA ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ DNA. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಸೆಟಲೈಸ್ DNA ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುವಂತಹ DNA ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ by the centrifugation process ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA is classified into many categories such as micro satellites and mini satellites. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಂತ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ DNA. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA. ಈ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮಿನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಟ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. ಸೊ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅದೇನು ಕೋಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್. These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of the DNA fingerprinting. These microsatellites and many satellites, satellite DNA ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so that is the basis of the DNA fingerprinting. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು
ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು DNA ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್, ಬೋನ್, ಸಲೈವಾ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಎನಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ. As polymorphism in DNA sequences is the basis for the genetic mapping or human genome as well as DNA fingerprinting. So a polymorphism, so that is the basis of the DNA fingerprinting. It is essential that we understand what DNA polymorphism means, that is the variation at the genetic level. So polymorphism ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ is the DNA polymorphism, and it arises due to the mutation. So ಇದು mutation ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಅರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು. New mutations may arise in an individual either in the somatic cells or in the germ cells. So reproduction time ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಹುದು, or somatic cells ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ mutation ಆಗಬಹುದು. Okay, in simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred to as a DNA polymorphism. So inheritable mutation ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ DNA polymorphism. Okay, so it is probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು mRNA ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then let us see the steps involved in the DNA fingerprinting. Very important. DNA fingerprinting ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ he used the satellite DNA. Satellite DNA ಅಂದ್ರೆ ಏನು, which is different from one another. So which is having the repetitive sequences. So 99% ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಆ DNA ಅಲ್ಲ, which is not similar, which is a satellite DNA as a probe that shows very high degree of polymorphism. It was called as variable number of tandem repeats, VNTR segments. So VNTR segments ಅನ್ನ, so which is used as ಈ satellite DNA ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, so that is used as a probe. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The technique as used earlier involved the southern blot hybridization using the radio labeled VNTR as a probe. ಸೊ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು VNTR ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದ VNTR ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೋಬ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ DNA ಬೈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಆ DNA ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಜೆಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೊರೆಸಿಸ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಜೆಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೊರೆಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮಷಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಪರೇಟ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆರ್ ಅ ನೈಲಾನ್ ಶೀಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಜೆಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೊರೆಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಶೀಟಿಗೆ, ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲೇಬಲ್ಡ್ VNTR ಪ್ರೋಬ್. ಸೊ ಲೇಬಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರುವಂತಹ, ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು
DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಜಿ ಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಬ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಆಟೋರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು VNTR ಪ್ರೋಬ್ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ, DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಟೋರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಒಂದು DNA ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಟೋರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ the DNA of the individual A and this is the DNA of the individual B. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, VNTR ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ 7 ಇರ್ಬೋದು, 2 ಇರ್ಬೋದು, 16 ಇರ್ಬೋದು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅವೈಲೇಬಲ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಒಂದು DNA. ಸೊ ಇದು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇದು A ಮತ್ತೆ B ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು A ಮತ್ತೆ B ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು DNA ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು, ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು, ಇದು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ B ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಈ DNA ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜೆಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೊರೆಸಿಸ್. ಜೆಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಪೊರೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಒಂದು ಶೀಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು DNA ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ VNTR ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ Southern Bloc. last topic of this chapter. I hope you enjoyed the class. And these all topics are very important for your exam. If you have any doubts, please write down in the comment box. Thank you.